Welcome students. Today we discuss the topic is public revenue. Okay, public revenue. So chapter 9, public revenue. So public revenue occupies an important place in the study of public finance. Okay, so public revenue அப்படிங்கிறது வந்து எதை இம்பார்ட்டண்டா ஆக்குபைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்கம்மா, முக்கிய இடம் எதுக்கு வகிக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய பப்ளிக் ஃபினான்ஸுக்கு. ஓகே, so public revenue occupies an important place in the study of public finance. Public finance. So the government has to perform several functions for welfare of the people. So government எப்பவுமே எதுதான் வெல்ஃபேருக்காக தான் இருக்கும். Government functions வந்து என்னமா welfare of the people. Okay, so then they involve the substantial amount of public expenditure which can be financed only through public finance. So the public expenditure can financed only through the public revenue. Okay, so the amount of public revenue to be raised depends on the necessity of public expenditure. And the people's of ability to pay. Okay, so next one is a meaning. The next meaning parangama, public revenue kulla meaning. Okay, so for the income of government through all sources is called public income or public revenue. அதாவது பொதுவா வருமானம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பொது வருமானம் அல்லது மூலங்கள், அதாவது அனைத்து மூலங்கள், அதான் பப்ளிக் சோர்சஸ், ஆல் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அது வழியாக அரசு பெறக்கூடிய அந்த வருமானத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோமா, பப்ளிக் ரெவென்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். So the income of the government through all sources is called public income or public revenue. Okay, public income or public revenue. That's all. So next one is according to Dalton, the term, according to Yarma Dalton. So the term public income, has two senses. So wide and narrow. Okay, first one is wide and second one is a narrow. So two there. So in its wider sense, it includes all the incomes or receipts. So wider ku வந்து நமக்கு என்ன வருமா, wider sense, it includes all the incomes or receipts. Okay, which public authority may secure during any period of time. That's all. Next, in its narrow sense. So narrow sense என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். So narrow sense
narrow sense, it includes only those sources of income, only those sources of income of the public authority which are ordinarily known as revenue resources. Ordinary known as revenue resources. Okay, that's all. So to avoid ambiguity, the former is termed public receipts and the later public revenue. So இது என்ன சொல்லுவோமோ public receipts and later public receipts, public receipts and later public revenue. Okay, that's all. In a narrow sense, it includes only those sources of income the government which are described the revenue sources, revenue resources in broad sense. In broad sense, it includes loans raised by the government. Loans raised by the government. Okay. So next one is a classification of public revenue. What are the classifications? There are two classifications of public revenue. So first one is classification of public revenue. Public revenue. So the public revenue, sources of public revenue. So first one is a tax revenue. Then non-tax revenue. Okay. So tax revenue, non-tax revenue. Okay. So first one பாத்தீங்க அப்படின்னா tax revenue. So tax revenueல என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Tax revenue. Tax is a compulsory payment by the citizens to the government to meet the public expenditure. So இதுதான் நம்மளுக்கு tax revenue அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்மளோட குடிமக்கள் எவ்வித பிரதிபலனும் எதிர்பாராம அரசுக்கு கட்டணமாக செலுத்தக்கூடியதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், tax அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so tax is a compulsory payment by the citizens to the government to meet the public expenditure. So it is legally imposed by the government on the taxpayer, and in no case taxpayer can refuse to pay taxes to the government. Okay, Amma? So it is legally imposed by the government. So taxpayer, and in no case taxpayer can refuse to pay taxes to the government. Okay, so next definitions. Definitions, என்னென்ன definitions பாருங்கம்மா. So first one,
A tax is a compulsory payment made by a person or a firm to a government without reference to any benefit the payer may derive from the government. Okay, a tax is a compulsory. So definitions must write the same order. So compulsory payment made by a person or a firm to a government without reference to any benefit the payer may derive from the government. Okay, that's all. So இது வந்து நம்மளுக்கு சொன்னது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அனட்டோல் முரேட். ஓகே, அனட்டோல் முராட். Okay, so next definition, a tax is a compulsory contribution. A tax is a compulsory contribution imposed by public authority irrespective of the exact amount of service rendered to the taxpayer in return and not imposed as a penalty for any legal offense. So இது Dalton. Okay, so அப்ப நம்மளுக்கு வந்து டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவா ஒரு அதிகார அமைப்பால விதிக்கப்பட்டதை நம்ம செலுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாய பங்களிப்பை தான் நம்ம டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த செலுத்தப்பட்ட தொகைக்கு சமமான பலனை நம்ம எதிர்பாராம செலுத்த வேண்டியது. ஏன் டாக்ஸுக்கு நம்ம செலுத்துறதுக்கு ஏதாட்டி நம்ம பலன் எதிர்பார்க்கிறோமா? இல்ல, கண்டிப்பா. சோ அப்ப இது ஒரு தண்ட தொகை அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம சட்டப்பூர்வமான ஒரு குற்றத்திற்காக விதிக்கப்படுவது அல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? தண்டமா நம்ம செலவு பண்றோம் அப்படின்னா சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேமா? சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ். என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன், a tax is a compulsory payment made to the government. So compulsory payment made to the government. So people on whom a tax is imposed must pay tax. People on whom a tax is imposed must pay the tax. So refusal to pay the tax is punishable offense. Refusal to pay the tax is a punishable offense. Okay. So அப்போ
நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய வரிங்கிறது அரசுக்கு கட்டாயமா நம்ம என்ன செலுத்தக்கூடியது. சோ மக்கள் மீது சுமத்தப்படக்கூடிய அந்த வரியை நம்ம கட்டாயம் செலுத்தணும். வரிய செலுத்த மறுக்கிறது நம்மளுக்கு தண்டனக்கூடிய ஒரு குற்றம். அதான் பனிஷ்பபிள் அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே. செகண்ட் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, there is a no quiet pro quo between a taxpayer and public authorities. Okay, there is no quiet pro between a taxpayer and public authorities. This means that a taxpayer cannot claim any specific benefit against the payment of a tax. Against a payment of a tax. Okay. So, the taxpayer cannot claim any specific benefit. So, எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் நம்மளுக்கு இல்லாம எதிர்பாராம செலுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றோம். Then third one, every tax involves some sacrifice on part of the taxpayer. Okay, so ஒவ்வொரு வரியும் வரி செலுத்துவோரோட தியாகத்தை உள்ளடக்கி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம். So next one, a tax is not levied as a fine or penalty for breaking law. Okay, that's all. So அப்ப வரியானது சட்டத்தை மீறியதற்காக நம்ம சுமத்தப்படக்கூடிய ஒரு தண்டனை போல விதிக்கப்படுவது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், சம் ரெவென்யூ சோர்சஸ். என்னென்ன ரெவென்யூ சோர்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேமா, சம் ஆஃப் த tax revenue sources are, first one is income tax. Second one is corporate tax. Third one is a sales tax. Then fourth one, surcharging and cess. அதாவது இன்கம் டாக்ஸ்ங்கிறது தெரிய வருமான வரி, கார்பரேட் டாக்ஸ்னா நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வரி, சேல்ஸ் டாக்ஸ் விற்பனை கொடுக்கிற, சர்சார்ஜ்ங்கிறது கூடுதலா கட்டக்கூடிய கட்டணம், செஸ்ங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வரி கட்டுறது. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் a non-tax revenue. Next heading, non-tax revenue. So what do you mean by non-tax revenue? So non-tax revenue obtained by the government from sources other than tax. So இது ஃபுல்லா என்ன சொல்றோம், tax revenue ஃபுல்லாவே என்னது நம்மளுக்கு sources than tax அப்படின்னு சொல்றோம், sources tax ன்னு சொல்றோம். பட் இதுல other than sources tax. Okay, so the revenue obtained by the government from sources other than tax, so is called the non-tax revenue. So the sources of non-tax என்னலாம் பாருங்க. First one is fees. So fees என்ன அப்படின்னா, fees are another important sources or revenue for the government. So it's another important
Another important source of revenue for the government. So a fee is charged by public authorities. So fee is charged by public authorities for rendering a service to the citizens. Okay. Next, unlike tax, there is a no compulsion involved in case of fees. So unlike tax is a no compulsion involved in case of fees. So the government provides certain services and charges certain fees for them. So for example, fees are charged for issuing passports. Fees are charged for issuing for passports, driving license, etc. Okay, that's all. Then second one is a fine. Second one, fine. So fine is a penalty. So fine namakku penalty da. So imposed an individual for violation of law. A fine is a penalty imposed on an individual for violation of law. Okay. So for example, violation of traffic rules. Violation of traffic rules. Then payment of income tax. Okay, that's all. So after a stipulating time, etc. Then third one is the earnings from public expenditure. Public expenditure, earnings from public expenditure. So the government also gets a revenue by way of surplus from public expenditures. The government also gets revenue by way of surplus from public expenditure. Enterprises, public enterprises. Okay, some of the public sector enterprises to make good amount of profits. Good amount of profits. Okay, so next one, the profits or dividends which the government gets can utilized for public expenditure. Public expenditure. Okay, that's all. Then fourth one is a special assessment of betterment levy. Betterment levy. So it is a kind of special charge levied on a certain members of the community who are the beneficiaries of certain government activities or public projects.
So for example என்ன சொல்லலாம்னா due to the park, due to the constructions of the road, இதெல்லாமே நம்மளுக்கு special assessmentல வரும். So it is a kind of special charge levied on certain number of certain members of the community who are beneficiaries of certain government activities or public projects. That's all. Then fifth one, gifts, grants, and aids. So a grant from one government to another is an important sources of revenue in modern days. Isn't it, ma? So the government at the center provides the grants to state government so grants to state government. Then next one is the revenue in modern states. The government center provides the grants to state government, and the state governments provide grants to local government to carry out their functions. Okay, that's all. So next, grants from foreign countries are known as foreign aid. Grants from foreign countries are known as foreign aid. So developing countries really receive military aid, food aid, technology, etc. So from their countries. Next one is XIIth. It refers to claim of the state to the property, claim of the state to the property of persons who die without legal heirs or documented will. Okay, that's all. Okay, thank you, students. Thank you so much. So next class we will see. Bye.